démarrer. On a avec Eli Goldstein et Noah Milol des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, Alex, et qui servent un peu de point de repère face à des jeunes pilotes comme Alexis Constant, comme des rookies qui débarquent. Et c'est vraiment intéressant de voir cette lutte, je ne vais pas dire de génération, mais en tout cas entre des pilotes expérimentés et d'autres qui le sont un peu moins. Okay. On vous présente la grille de départ. Here we go, the grid for X30 Senior Heat 20 D versus G. Otto Paikkonen and Victor Louis on the front row. Mick Blancaspour and Patrice Kowalski ran out the top two rows. Maxime Blanchemin joined by Simon Leclerc on row 3. Row 4, Esteban Volgrave and Ava Dodderstein. Dino De Vos and Delano Wellens ran out the top 10 ahead of Oscar Guccio and Niels Lelor, who make it an all-rookie. Row 6, Rosanne Driver and Luca Moulard ran out row 7. Row 8, it's Zachary Gernon and Koen de Rooij. Mathis Marchalt and Thibaut Juarez ran out row 9. Completing the top 20, Keanu Vellens and Mathis Renet, Sam Burma, Dennis Bullman, Milan Magzak, Lucas Ruz, Monty Braithwaite, and Roman Krupianko. Now, Thomas rightly said about experience, and I've mentioned about tyre whispering. Think of it this one, Noah Milal, when you do KZ competition at FIA CIK level, you are trying to conserve your tyres in a final for in excess of 25 laps. And that is where skills like that can only be learnt in certain categories. And with the amount of torque that goes through the rear axle of a 6-speed KZ shifter kart, you know how to look after tyres. So Noah Milel is now bringing himself into the fight. He said, yes, it's only one weekend. Who knows? He might reconsider, like Ellie Goldstein admitted to you in the interview earlier on this weekend, Thomas, that we could have a KZ world champion and a man who's going into Gearbox this year with TB karts, a 4-time IAME Series Benelux champion. Imagine that as a mouth-watering prospective battle. If, and I'm saying if because both of them are saying we're only doing a race this weekend. Ellie's open to the idea of maybe. If he comes back for a 5th title, that would be unprecedented in the world of IAME Series Benelux racing history. Oui, et pourrait, on verra si c'est le cas hein, du côté d'Eli Goldstein, est-ce qu'il pourrait viser un 5e titre, lui qui avait été 4 fois champion entre 2020 et 2023. Bon, on aura la réponse un peu plus tard. Il n'a pas fermé la porte. Par contre, je pense qu'il y a le championnat d'Europe KZ le même week-end qu'Austricourt, je crois. Donc ça risque de compliquer un peu les choses. Well, he could still use that as a drop score. Mais éventuellement, il pourrait l'utiliser effectivement comme score à jeter, comme le dit notre ami Alex. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, Otto Pikkonen, Victor Louis en première ligne. Mick Blancaspour, Patrice Kowalski sur la 2e. Maxime Blanchemin, Simon Lacroix sur la 3e. Esteban Walgrave et Eva Dodderstein derrière. C'est parti avec un bon départ d'Otto Pikkonen. Victor Louis qui doit essayer de résister sur la ligne extérieure, qui va devoir se replacer derrière Mick Blancaspour. Victor Louis est à l'extérieur là-bas. Il y a Maxime Blanchemin juste à côté de lui qui est passé en 3e position et ils se sont touchés derrière. Oui. Yeah, one backwards off turn number 2. Ici aussi avec dans le virage numéro 3 le 200. Koen de Rooij. Yeah, started 16th. And Mick Blancaspour's going for the race lead. Mick Blancaspour qui plonge à l'intérieur. Ah, c'était une attaque pratiquement digne d'un dernier tour, celle-là, pour Mick Blancaspour qui a pris beaucoup de risques sur le freinage du côté de l'épingle du chemin de fer. Heureusement pour lui, Otto Pikkonen a été très intelligent et il n'a pas voulu résister à tout prix. Il a même légèrement ouvert la porte. On a Victor Louis qui est à la 3e position et Maxime Blanchemin à la 4e place pour le moment. Si je vois bien, on va le confirmer avec le chronométrage à la fin de ce premier tour. L'attaque, la réplique d'Otto Pikkonen, mais ça ne passera pas dans le virage numéro 1. Mick Blancaspour en tête, Otto Pikkonen qui se montre de nouveau la corde mais sans pouvoir passer. Victor Louis qui est 3e, Maxime Blanchemin à la 4e position. Et ça touche derrière avec Dinan De Vos qui est monté sur Patrice Kowalski. Dinan De Vos est monté sur Patrice Kowalski, les deux pilotes qui se sont accrochés. There's someone else. I think that is Niels Lelor also involved in there as well. Effectivement, le 3e homme et il est venu percuter les deux autres. Dinan De Vos, Patrice Kowalski. Et là, je pense que Patrice Kowalski n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a vu Dinan De Vos arriver par derrière. Les roues se sont entremêlées et des roues qui tournent pas dans la même direction, enfin si, mais qui tournent dans la même direction, mais quand elles s'embrassent, ça marche moins bien et ils se sont montés dessus. Premier incident majeur, on va essayer de dégager tout le monde. Full course yellow. Et full course yellow. Yeah, slow zone initiated for, that is now
Slow procedure. Slow procedure number 3 of the weekend. And I think it's all 3 of them have happened. 4. Oh yes, because of the red flag as well. Number 4, yeah. For the heat where we saw Test for sure go off. So so slow procedure. So it is now Mick Blankenspor's responsibility as the kart leading the way to control the pace. Their speed or their delta times on the respective sectors will be measured. So Luka Moulard, Roman Kruprianko didn't even make it to the start. Niuzelo, Dina DeVos, Patrice Kowalski will more than likely be drivers that will be retiring. Also, Simon Lacroix has had another shocker again. He's dropped all the way down to 20th, but he's still going. So Oscar Guccio down to 18th, and Rodan Den driving Simon Lacroix around at the top 20. So it's the man that believes in the fluoro, aka Comp Kart, is the future, according to him. Well, he ran in KA 100 last year, and he leads, having taken the initial advantage just before the end of lap number 2. Otto Paikkonen, Victor Louis, Maxime Blanchemin, Esteban Valgrave, Evert Dorrestein, Metis Marchalt, having his best run of the weekend so far. Mathis Renet up 12 positions. Sam Burma up 12 positions. Tibor Wires up 8. Dennis Bowman now. So we're running a little bit blind in the commentary box. Yeah, so we've just lost internet up here in the commentary position, and probably the local router has been affected accordingly. So thank goodness for personal hotspots. So I'm going to switch that on right now. One of my friends goes, "Why do you have so much data on your phone?" I said, "You never know when you might need it." And I upgraded my contract just a few weeks ago, and then yeah. I just made sure that I put enough. I just went, okay, I'll upgrade it. Got the phone I wanted. Got the tariff I wanted. Then away you go, and it's proven to be very, very helpful indeed. So with 5 minutes and 30 seconds to go, we're still under full course slow procedure here in heat number 20, the penultimate heat of the seniors. So have we got static yellow flags? Yes, we have. So this time it is going to be Mick Blankenspor that is going to be the de facto pace kart, as well Otto Paikkonen has just closed on in. They are going to restart the race, so we're back under green flag racing into turn number 1. So it's going to be Blankenspor and Otto Paikkonen leading the way. Victor Louis will round out the top 3. Maxime Blanchemin, Esteban Valgrave, they round out your top 5. Dorrestein, Mirachol, Renet, Burma, Vyers, Bowman, Goonen, Roos. They were all covered by nearly 1.5 seconds after the restart. And this is where things get a little bit chaotic because everyone's closed up. It's pack racing. So 4 minutes and 45 seconds still to go, plus an additional lap. And now they're making their way through Escargot, but Mick Blankenspor is leading the way. We've got them all coming through into turn number 12. So on the road to completing lap number 5, it is no longer Mick Blankenspor that's leading. I think that's Victor Louis who's hit the front of the field. We're waiting for the timing to just adjust. We have got a couple of technical problems here at the moment. But I think, yes, that looks like Victor Louis hit the front of the field. And that could be that might be Maxime Blanchemin from Victory Lane that's made it up into P2. Third, I'm not sure. That looks to be Otto Paikkonen. Change going through into turn number 4. But it is going to be Victor Louis leading. Et la bagarre, hein, on la voit de drone, on a perdu, en fait on a une petite panne de courant et on a perdu les caméras, mais ça va revenir. Yeah. On a juste perdu la connexion. Victor Louis qui vient de se faire déposséder de la première place, et c'est Maxime Blanchemin, d'après ce que l'on peut en voir, parce qu'on a aussi perdu le chrono. C'est Maxime Blanchemin qui, a priori, serait l'actuel leader. Merci le drone. Hein. Thank you very much, Victor. But ça nous permet d'être encore avec vous malgré tout. You know what I counted on just then? My first ever season at Rye House Kart Raceway,
if you couldn't see out the window, you relied on the live timing. That's exactly what I did. I saw the green flag. I just went, right, just look at the screen. Don't look at anything else and go for it. So at least for the first 30 seconds, we were fine despite everything going down. The wonders of modern day technology, eh, Thomas? But yeah, Maxime Blanchemin now leading. Ouais, c'est bien Maxime Blanchemin. On a retrouvé les caméras. Devant Victor, lui, on en a la confirmation. Donc maintenant... Yeah, so just trying to get the... C'est pas Mick Blanquesport qui est derrière, c'est no. le 283 d'Otto Pikkonen, donc le Finlandais qui est troisième pour le moment. Yeah, just trying to reconnect to... Right. Sorry about this, folks. Okay, right. Blanquesport, Louis Pikkonen, Walgrave, Dorrestein. Blanquesport now 6th. Mattis Merscholz. Finally, my friend, you've got yourself up the field a little bit. But he's got Sam Burma trying to go up the inside. Mattis Renet not too far behind either. And then it's the 293 just behind them at the moment. So 293 is... Dennis Bullman for WJS Racing. So we've got 1 minute and 44 on the time is still to go. And there's still, it's getting very, very feisty at the front end of the field here, Thomas. We still got this plus, well, this and 2 additional laps remaining. So 1.5 minutes to go on the clock. This is anyone's guess as to who might take the victory in this one. Encore 3 tours. 3 tours pour Maxime Blanchemin. On imagine que Papa Mika doit suivre cela très attentivement. Salut Mickaël, ancien champion d'Europe GT4 dans la catégorie âme en compagnie de Christophe Amand. C'était 2021 si ma mémoire est bonne. Et depuis on a vu Maxime évoluer et bien évoluer. Hein, Maxime qui était plutôt à l'arrière il y a 2 ans du peloton au moment de ses débuts. Aujourd'hui il est devant, la preuve que le travail paye. Le fait de rouler, les entraînements avec son équipe Victorilène en l'occurrence, avec laquelle il est associé depuis quelques années maintenant. L'équipe de Nicolas Martins et de Victor Martins, hein, qui est l'ancien champion du monde de karting junior, aujourd'hui pilote en Formule 2. Et recruté d'ailleurs par Williams. Désormais, on va rentrer dans l'avant-dernier tour d'ici quelques instants. Maxime Blanchemin est donc en tête, 2e position pour Victor Louis. De ce côté-là, ça ne change pas pour le moment. Just to give everyone a heads up at home, we've had some problems with power, so at the moment we do not have access to live timing at the moment. So it's running, but it's not running on the. We lost the internet, so just to let you all know. But yeah, it's coming down to the wire here, Thomas. Oui, on est dans l'avant-dernier tour. On n'a plus de classement sous les yeux directement. On a perdu l'internet dans le bâtiment, mais peu importe. Maxime Blanchemin devant Victor Louis, Otto Pikkonen. Les 3 premiers pour le moment, ça ne change pas de ce côté-là. Et juste derrière Otto Pikkonen, on retrouve, et c'était l'une des remontées de ce début de course, c'est Esteban Walgrave, hein, je pense, qui est là. On va le vérifier, le dernier tour maintenant. Dernier tour dans cette avant-dernière manche. Maxime Blanchemin devant Victor Louis, Otto Pikkonen, Eva Dorrestein qui est 4e, Esteban Walgrave 5e. Eva Dorrestein avec le châssis Tony Kart, effectivement. On la retrouve, la pilote néerlandaise. Et derrière Esteban Walgrave, donc, qui est en 5e position. Mick Blanquesport 6e. Mattis Merscholz en 7e position, lui qui avait brillé lors de la Winter Cup ici. Karting Champions League Winter Cup, organised by the latest championship to join the ranks, courtesy of Henk de Jong. Yeah, so we are back up and running, but it is the final lap. And félicitations Maxime Blanchemin qui gagne ici dans cette manche qualificative ici à Mariembourg. Une victoire pour Maxime Blanchemin, c'est sa première dans les manches qualificatives. Enfin. Maxime Blanchemin devant Victor Louis, Otto Pikkonen 3e, Eva Dorrestein avec le meilleur tour en course termine à la 4e position. La pilote néerlandaise qui est l'une des rookies aussi dans le championnat, elle était en junior l'an dernier. Esteban Walgrave 5e, Mick Blanquesport 6e, Mattis Merscholz, il a gagné 10 positions. Mattis Merscholz, il termine 7e. Mattis Renet a gagné
12 positions, pardon, il partait 20e, il termine 8e. Lucas Rose a gagné 15 positions pour terminer à la 9e place. Sam Bourma a gagné 11 positions pour revenir 10e. Denis Bouman a gagné 11 positions pour revenir 11e. Je suis prêt à parier, Alex, que dans ceux-là, la plupart ont mis des nouveaux pneus pour essayer de gagner quelques places et peut-être rejoindre la finale. C'est une stratégie, évidemment, et c'est toujours un peu... Vous utilisez les 6 pneus comme vous voulez. La plupart des favoris essayent de garder leurs pneus neufs pour la finale et de mener toutes les manches qualificatives avec le même train de pneus. Mais vous imaginez, hein, les manches qualificatives, puisqu'on a toutes des courses de 10 minutes plus un tour, il y en a 6. Ça veut dire que les pneus ont, plus les essais qualificatifs, ont plus d'1h15 minutes de roulage. C'est un minimum quand on compte. Yeah, warm-up, non-qualifying practice, you add that to it as well. Are they the same tires for the warm-up? Are you sure? If it's under race day conditions, I think it's. Are you sure about that? I have some doubt. But maybe sometimes right. some drivers. Maybe you are right. J'ai un doute sur l'utilisation des pneus lors du warm-up, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce sont des pneus